ਬਿਰਥਾ ਜਾਣਨਹਾਰ। ਜਾਂ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਉਧਰੀਐ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਿਹਾਰ। ਜਾਂ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਉਧਰੀਐ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਿਹਾਰ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜਿਨ ਤੂੰ ਘਰਿਆ, ਮਾਟੀ ਕਾਲੇ ਦੇਹਰਾ ਕਰਿਆ। ਉਕਤ ਜੋਤ ਲੈ ਸੁਰਤ ਪਰੀਖਿਆ, ਮਾਤ ਗਰਭ ਮੈਂ ਜਿਨ ਤੂੰ ਰਾਖਿਆ। ਰਾਖਨ ਹਾਰ ਸਮਾਰ ਮਨ, ਰਾਖਨ ਹਾਰ ਸਮਾਰ ਜਨਾ। ਸਗਲੇ ਛੋੜ ਵਿਚਾਰ ਮਨਾ। ਰਹਾਉ ਜਿਨ ਦੀਏ ਤੁਧ ਬਾਪ ਮਹਿਤਾਰੀ, ਜਿਨ ਦੀਏ ਭਰਾਤ ਪੁੱਤਹਾਰੀ। ਜਿਨ ਦੀਏ ਤੁਧ ਪਵਨ ਅਮੋਲਾ, ਜਿਨ ਦੀਆ ਤੁਧ ਨੀਰ ਨਿਰਮੋਲਾ। ਜਿਨ ਦੀਆ ਤੁਧ ਪਾਵਕ ਬਲਨਾ, ਤਿਸ ਠਾਕੁਰ ਕੀ ਰਹੋ ਮਨ ਸ਼ਰਣਾ। ਛਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਨ ਭੋਜਨ ਦੀਏ, ਅੰਤਰ ਥਾਨ ਠਹਿਰਾਵਨ ਕੋ ਦੀਏ। ਛਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਨ ਭੋਜਨ ਦੀਏ, ਅੰਤਰ ਥਾਨ ਠਹਿਰਾਵਨ ਕੋ ਦੀਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜਿਨ ਤੂੰ ਘਰਿਆ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਦੇਹ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਚਨ ਹੋਇਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੜ ਕੇ ਸਵਾਰ ਕੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ, ਮਾਂ ਦੀ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਪਾਲਿਆ, ਰਾਖਣ ਹਾਰ ਸਮਾਹਰ ਜਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਕਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਾ। ਸਗਲੇ ਛੋੜ ਵਿਚਾਰ ਮਨਾ, ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਕਈ ਸਾਡੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਨੇ, ਕਈ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨੇ, ਤੇ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਤੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਖਣਹਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈ। ਉਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਇਹ ਸ਼ਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇ ਕੈ, ਕਿਆ ਤੁਧ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ, ਕਿ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਤੁਧ ਸ਼ਰੀਰਾ ਜਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਜਿਨ ਹਰ ਤੇਰਾ ਰਚਨ ਰਚਿਆ, ਸੋ ਹਰ ਮਨ ਨਾ ਵਸਾਇਆ।
ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਸਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੀਏ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। So today's ਹੁਕਮਨਾਮਾ is blessing from Sachkhand Sri Harmandir Sahib, composition of Dhan Dhan Guru Arjan Dev Ji Maharaj, who was the fifth Satguru of the Khalsa Panth. Guru Maharaj has given us the instructions to sing the Hukamnama in Rag Ramkali that creates the calmness, which is essential to provide the focus. In today's Hukamnama, Guru Maharaj justifies, and I would say rather signifies, the importance of meditation. To have gratitude for God who has given us so much. In the Rahau lines, Guru Maharaj reveals Rakhan Har Samahar Jana. Rakhan Har means protector, helper. Samahar means to enshrine love for God. Jana means, O humble beings, O devotees of God, enshrine love for God in your hearts. Reason being, God is God of miracle. We have our mind swamped with worldly thoughts. We think about our jobs, think about our future, our health, wealth, family. So mind is continuously very, very engaged and busy. In that process, mind forgets the Creator. So Guru Arjan Dev Ji Maharaj is bringing us back and reminding us God is all capable. God can remove all your anxieties, all your worries, fulfill all your desires. Start appreciating what God has given you. And stop complaining about something you have lost, which is very important. So Guru Maharaj reminds us in the Sukhmani Sahib Bani as well, Das bastu le pache pavai, ek bast karan bikhot gawavai, ek bina de das bhi hir le to muda ko kaha kare. It simply translates into that God has given you 10 blessings. Just a metaphor. Look at your hands, look at your body, your legs, your feet, your eyes, your teeth. Beautiful gifts. God has given you the air to breathe, water, so you can make your drinks, cook your food, wash yourself, wash your clothes. It's amazing how many blessings there are. And Guru Maharaj is reminding us, be grateful to God. If God takes one away, don't complain, because God can take all of them back. What are you going to do, O foolish man? So Guru Maharaj begins the Hukamnama with precious advice. Remember that God who has created your body from water, sperm of father and egg of mother, just in the liquid form. And from that, God has created your fascinating body. Mati kale dehra karya. Mati means clay. Then from that water, God is so scientific, so intelligent. God started creating the body of clay around that. There is another verse in Guru Bani that takes us back to the creation, when God created the creation. God created the air to start with.
From the air came the water, and from water the whole universe was created. So what we see is different forms of water, the liquid. For example, the rocks, they are solidified form of liquid. It must have been a volcano, a lava at some stage, which has solidified. ਸਾਚੇ ਤੇ ਪਵਨਾ ਪਿਆ, ਪਵਨੇ ਤੇ ਜਲ ਹੋਏ, ਜਲ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਵਨ ਸਾਜਿਆ, ਕਟ ਕਟ ਜੋਤ ਸਮੋਏ. That is the revelation revealed to us by Guru Nanak Dev Ji Maharaj. So God has created you from the drop of water, formed the body of clay around you, and most importantly, ukat jot le surt prikhiya, maat garb meh jin tu rakhya. In mother's womb, God formed your body in approximately 9 months, protected you there. There were no eyelids because it was all closed, and gradually your eyes opened, your mouth was formed, your limbs were formed in mother's womb for 9 months. Remember that time. Look at the intelligence of God and miraculous power of God. God can save you, protect you anytime. Ukat means intelligence. Ukat Jot, God gave you the intelligence. Jot means awareness, awareness of your existence. Surt Parikhya, Parikhya means to examine. And God gave you the intelligence to examine things happening around you. Remember that God. One of the employee from the company I work with, he was on holiday with his wife and they were dining together in a hotel. And all of a sudden, he lost his intelligence. Basically, he had brain tumor, which was found out later on. He could not even recognize his wife. He was taken to hospital, treated, lived for 6 months, and then passed away. So just appreciate what God has given you. You only appreciate when something is taken away. Another story is that someone who was involved with motorbike accident, his motorbike hit the trolley and he came off and his leg was absolutely crushed. Doctor wanted to amputate that leg, cut that leg off, so he'll be without the leg for all his life. He said to the doctors, give me 3 months. In those 3 months, he prayed to God. God, I never appreciated the legs you had given me, the life you have given to me. I don't want to lose my leg. When he went for examination again, doctors were able to save his leg and he is okay now. So Guru Maharaj is saying, why do you get to that state where you are absolutely desperate? Just be grateful to God right now to save yourself from all the misery and the sufferings later on. After the Rahav, Guru Maharaj reveals, Jin diye tud baap mehtari. Enshrine love for that God and serve that God who has given you father and mother. Jin diye prat puthari. Prat means brother, puthari means children. Remember that God who has given you nice family, including your children, your brother, your father, your mother. Jin diye tud pavan amola. Almighty God who has given you
priceless pavan, the air to breathe. Without that, you can't even live for more than few minutes. Jin diya to the neer nirmola, and God has given you the neer means water, nirmola means pure. With the water, you can cook your food, you can make your drinks, you can drink water. You need the water, and doctors have said, like you breathe air all the time. Without breathing, you can't sustain. You must drink few liters of water every day. Doctor can advise you on that, so that there is enough water in the body to keep your body healthy. With the water, we do so much. Water in the ocean, in the rivers, is also a means of transportation. You have ships and boats floating on the water, take you from one place to the other. Most of the cargo is taken on the ships from one country to the other country. And this is all God's blessing. God has given the water. God has created the physics by which boats can float on the water. God has given us the science by which aeroplanes can fly up in the air. This is an amazing physics created by God. So appreciate God's blessings. Jin diya to the pavak balna. Pavak means fire. So God has provided you with the fire. And you need fire to sustain yourself. God has given the sun, which gives off the heat and light to the solar system. Isn't that amazing? Appreciate God's blessings. Tis Thakur ki raho man sharna, O my mind, remain in the sanctuary and protection of that Almighty God. Chhati amrit jin bhojan diye. Chhati means 36. Amrit means different delicacies, players. God has provided you with 36 varieties of foods, delicacies. Antar than ठहरावन को दिए, God has given you the than, the home to live in. Praise the Almighty God. Praise Vaheguru. Basta diyo bartan balna. God has given you, basta means earth to live on. God has given you these utensils, given you the fire so that you can cook your food. Tis Thakur ke chit rakh charna, enshrine the lotus feet of Almighty God in your heart. This simply means pay your respect and gratitude to Almighty God. Pekhan ko netra sunan ko karna. Pekhan means to see, netra means eyes, sunan means to hear, karna means ears. Very simple and straightforward meaning. Hast kamavan basan rasna. Hast means hands. Basan means to smell. And rasna means to taste. So God has given you the tongue, nose, hands, eyes, ears. Isn't that amazing? Chalan chalan ko sir kino mera. God has given you feet. And you're walking around with head up. God has given you the intelligence. Manate se Thakur ke pujo pehra. Oh my mind, what are you waiting for? Isn't that enough to make you feel so grateful to God? Pavitra jin tu karya. God can make you immaculate.
Apavitra means filthy, dirty. Pavitra means immaculate, pure. Apavitra, pavitra jantu karya. Sagal jot मैं तू सिर तरया. This has a slightly deeper meaning. You have been wandering around in many incarnations, like worm, insects, donkeys, different kind of animals and birds, going around in the filth. Like flies, they always sit on the dirt, in dirty places. God honored you, taken your soul out of the dirty lives, dirty forms, and given you such a beautiful human body. And sagal jon mein tu sir tarya. Jon means different lives. There are 8.4 different lives, different living beings. Guru Maharaj is saying, out of all those 8.4 million forms God has created, God has made you supreme. Tu sir tarya. Sir means head, but it implies supreme, given you the supreme life of human being. Ab tu seej bhave nahi seeja. Seej means to recognize. Now is the opportunity for you to recognize your creator. Karaj savre man prabh tyai. All your deeds will be accomplished, all your desires will be fulfilled if you enshrine love for God and serve God. Iha uha eka ohi. Now Guru Maharaj takes us a bit deeper. Look at this body. When you eat food, you enjoy. Who is enjoying it? When you look at the creation and you enjoy it, who is behind this? Guru Nanak Dev Ji Maharaj reveals that fact. That God, you are millions and millions of eyes. So behind every eye, you are watching everything. Jogi andar jogiya, tu bhogi andar bhogi. Having created the creation, you enjoy the creation sitting in every living being. So Guru Maharaj is revealing, Iha uha eke ohi. Wherever I see, here and there, it's all God. Jat kat dekhiye tat tat tohi. Wherever I see, it's all God. Tis sevat man alas kare. Alas means laziness. Our mind is very lazy. Mind is thinking up of other things and doesn't serve God. Jis visriye ik nimak na sare, forgetting God is like spiritual death. You can't afford to forget God, because those who forget God, gradually they are dying. Spiritual death. Hum aparadhi nirgunyare. Then in the last few lines, Guru Maharaj is praying to God, God, we are sinners. Aparadhi means sinners. Hum aparadhi nirgunyare. We have no qualities. Na kich seva na karmare. We don't know how to serve you. And we don't have passion to serve you. We are so selfish. It's like children, they forget their parents, how the parents raised them. Similarly, we have forgotten you, how you preserved us in mother's womb. In previous lives, God, we have no action, no way to serve you. You have to teach us the way. Gur bohit vad bhagi milya. Now, Guru can teach us how to serve God.
With great good fortune, I have met my Guru, who is like a bohit, a boat to swim across this worldly ocean of suffering and terrible waves of depression. Nanak Das Sang Pathar Tarya. Pathar means a rock. God, I'm like a rock. When put in the water, it will sink down at the bottom. But Guru is like a boat. Guru is the boat of wisdom through which stone like me, rock like me can swim across this worldly ocean. So amazing, Hukmanama. Always count on the blessings. The blessings are countless. And Guru Arjan Dev Ji Maharaj has really done us a favor to remind how many blessings we have received from God, and we should be grateful to God. May Satguru bless you all. Rest of the time we'll cover the translation in Punjabi. Please stay tuned. ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਆ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਾਂ ਦੀ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੂੰਦਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜਿਨ ਤੂੰ ਘਰਿਆ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਰਕਤ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਬਿੰਦ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਜੋਗ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਮਾਂ ਦੀ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਜਿਆ। ਮਾਟੀ ਕਾ ਲੈ ਦੇਹਰਾ ਕਰਿਆ। ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਅੱਖਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਨੱਕ ਬਣਾਇਆ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਬਣਾਏ। ਵਾਹ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਪਾਈ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਕਤ ਜੋਤ ਲੈ ਸੁਰਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ। ਫਿਰ ਸੁਰਤ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਤੋਂ ਚੇਲਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਸਰਵੋਤਮ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਜੀਵਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੁਰਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਉਕਤੀ ਜੁਗਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗਾ ਤੇ ਇਹ ਮਾੜਾ, ਉਹ ਸੁਰਤ ਦਿੱਤੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਹੈ ਸੁਰਤ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ। ਮਾਤ ਗਰਮ ਮੈਂ ਜਿਨ ਤੂੰ ਰਾਖਿਆ, ਰਾਖਣ ਹਾਰ ਸਮਾਰ ਜਨਾ, ਸਗਲੇ ਛੋੜ ਵਿਚਾਰ ਮਨਾ। ਰਹਾਓ। ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸ ਰਾਖਣਹਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਓ। ਸੰਭਾਰ ਦਾ ਭਾਵ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਜਿਨ ਦੀਏ ਤੁਧ ਬਾਪ ਮਹਿਤਾਰੀ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪਿਤਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਿਨ ਦੀਏ ਭਰਾਤ ਪੁੱਤਹਾਰੀ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਭਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਪੁੱਤਹਾਰੀ, ਪੁੱਤ ਧੀਆਂ ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਜਿਨ ਦੀਏ ਤੁਧ ਪਵਨ ਅਮੋਲਾ। ਪਿਆਰਿਆ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਅਮੋਲਕ ਪਵਨ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸਵਾਸਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਤੂੰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈ। ਜਿਨ ਦੀਆ ਤੁਧ ਨੀਰ ਨਿਰਮੋਲਾ। ਨੀਰ ਭਾਵ ਪਾਣੀ, ਨਿਰਮੋਲਾ ਭਾਵ ਸਾਫ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ
ਤੈਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਛਕਦਾ, ਭੋਜਨ ਛਕਦਾ, ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ। ਪਾਣੀ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਰੀਰ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਭਰੀਐ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇ, ਪਾਣੀ ਧੋਤਾ ਉਤਰਸ ਕੇ। ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ, ਦੇ ਸਾਬੁਨ ਲਈਆ ਉਹ ਧੋਏ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਉਪਯੋਗ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਸਲਾਂ ਉਗਦੀਆਂ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਉਗ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੇੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਭਾਰੀ ਸਮਾਨ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਆਦ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਾਰਾਂ, ਟਰੱਕ, ਟੈਂਕ, ਹੋਰ ਕਈ ਕੁਛ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਪਾਣੀ। ਜਿਨ ਦੀਆ ਤੁਧ ਪਾਵਕ ਬਲਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਾਲਣ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾ ਸਕੇ। ਤਿਸ ਠਾਕੁਰ ਕੀ ਰਹੋ ਮਨ ਸ਼ਰਨਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿ। ਛਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਨ ਭੋਜਨ ਦੀਏ, 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਵਾਦ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤੇ। ਅੰਤਰ ਥਾਨ ਠਹਿਰਾਵਨ ਕੋ ਦੀਏ, ਠਹਿਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਸਤਾ ਦਿਓ ਬਰਤਨ ਬਲਨਾ, ਬਸਤਾ ਦਾ ਭਾਵ ਧਰਤੀ। ਧਰਤੀ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਧਰਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪਦਾਰਥ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਲੋਹੇ ਦੇ, ਸੋਨੇ ਦੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਬੀਨੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਸਲਾਂ ਉਗਦੀਆਂ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬੀਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੀਜ ਨੂੰ ਬੀਜਿਆ ਜਾਏ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਹੈ ਫਸਲ ਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਫਲ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਲਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਧਰਤੀ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਲਦੀ ਆ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤਮ ਹੱਥ, ਤਿਸ ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਚਿੱਤ ਰੱਖ ਚਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾ ਲੈ ਪਿਆਰਿਆ। ਵੇਖਣ ਕੋ ਨੇਤਰ, ਸੁਣਨ ਕੋ ਕਰਨਾ, ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੰਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹਸਤ ਕਮਾਵਨ ਬਾਸਨ ਰਸਨਾ, ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੱਥ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਨੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸਵਾਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਸੁੰਘਣ ਵਾਸਤੇ। ਚਰਨ ਚਰਨ ਕੋ ਸਿਰ ਕੀਨੋ ਮੇਰਾ, ਮਨ ਤਿਸ ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਪੂਜੋ ਪੈਰਾ, ਉਸ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜ, ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢਹਿ ਪਓ, ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਚਰਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜੋਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਅਪਵਿੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਚਿੰਨ ਤੂੰ ਕਰਿਆ, ਸਗਲ ਜੋਨ ਮੈਂ ਤੂੰ ਸਿਰ ਧਰਿਆ। ਅਬ ਤੂੰ ਸੀਜ ਭਾਵੇ ਨਹੀਂ ਸੀਜੈ, ਕਾਰਜ ਸਵਰੇ ਪ੍ਰਭ ਮਨ ਪ੍ਰਭ ਧਿਆਈਜੈ। ਕਾਰਜ ਸਵਰੇ ਮਨ ਪ੍ਰਭ ਧਿਆਈਜੈ,
ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਵਰ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੇਗਾ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਹਮ ਅਪਰਾਧੀ ਨਿਰਗੁਣਿਆਰੇ, ਨਾ ਕਿਛ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰ ਮਾਰੇ, ਗੁਰ ਬੋਹਿਤ ਵਡ ਭਾਗੀ ਮਿਲਿਆ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸੰਗ ਪਾਥਰ ਤਰਿਆ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਅਪਰਾਧੀ, ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪੱਥਰ, ਗੁਰੂ ਜੋ ਬੋਹਿਤ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰ ਗਿਆ। ਭੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਚਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਮ ਅਪਰਾਧੀ ਨਿਰਗੁਣਿਆਰੇ, ਨਾ ਕਿਛ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰ ਮਾਰੇ, ਗੁਰ ਬੋਹਿਤ ਵਡ ਭਾਗੀ ਮਿਲਿਆ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸੰਗ ਪਾਥਰ ਤਰਿਆ। ਗੁਰ ਬੋਹਿਤ ਵਡ ਭਾਗੀ ਮਿਲਿਆ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸੰਗ ਪਾਥਰ ਤਰਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।